Okay, ladies and gentlemen, welcome to Vo TV Primetime Show. I'm your host, Nelson Mike with Marioki. Remember, today's broadcast is live streaming on 5 channels at the same time. That is the Vo TV YouTube channel, the Nelson Mike Podcast YouTube channel, the Facebook page at Vo TV Network, my private Facebook page at Nelson Mike with Marioki, and also on Twitter at Vo TV Network. That is Vo TV Primetime Show, bigger, better. Leo hii niko na some guest kwa show ya leo. Karanja, please guys, can you be quiet for some time? Thank you. Niko na some guest leo hii. Niko na in the middle, niko na Frida Nailante ambaye ni cousin yake Jackson Karanja. And also on the right, niko na Freshia Nderito ambaye pia she's appearing today here on the for the first time. And mtajua what's going on. Let's start the show by welcoming some guests. Tuko na Moses Kokach akisema, hello, Neredoni. Hello. Today I've been very busy this morning. I've had a very busy day. Hata sikupata wakati wa kufanya announcement ya show leo. But what you want na my sister introduce Freshia na usalimia watu naambia tuko wapi. Hello guys. Mimi naitwa Freshia Nderito. Niko Saudi Arabia, Riyadh. Nimetoka Nakuru County. Place inaitwa Kiti Mawanga, hiyo area nimezaliwa pale, nimelelewa pale. Saudi Arabia nimekuja kutafuta. Kutafuta. Saudi Arabia. Hili jina Saudi Arabia limekuwa kama Coca-Cola ama mkate wa bofuru Nairobi ama Kenya mzima. The whole of last week imekuwa right now the top subject in Kenya Njeri ni Saudi Arabia. Before tuanze show kwa sababu tuko tu kwa introduction, umekuwa Saudi for how long? Na experience yako ya Saudi imekuwaje? Saudi Arabia tuseme niko hapa naelekea kumaliza 3 years. But it's not my first time to travel yani Arab country. Nimefanya kazi country kama Lebanon. Nilianza na Lebanon in the year 2012 till 2016. Nikatoka Lebanon, sasa nikakaa Kenya, nikapumzika Kenya kiasi, alafu sasa ndio nikarudi nikakuja Saudi Arabia. So Saudi Arabia, wacha niseme huku Saudi Arabia, yani mtu akikuja huku Saudi Arabia kulingana na vile nimeona na nimekaa na Waarabu nimewajua, ni kwamba Waarabu ukitaka kuishi nao vizuri usiwaoneshe wewe ni kichwa ngumu, ama usikue very rude, usikue mtu tough, yani kuwa mtu wa kunyenyekea, kwa sababu unajua ni nini kilikuleta huku. Wewe nyenyekea upate Kenya unapata, alafu finally utarudi uende nyumbani. Inabidi tu unanyenyekea kwa sababu umekuja country yao, unanyenyekea na unajifanya tu mjinga. Hiyo ndio life inafaa. Alafu huku Saudi Arabia, I think ni vizuri mtu akikuja huku akuwe ni mtu matured. Yani mtu anaweza kuvumilia, si akiona tu vitu tudogo anakuwa heartbroken. Yani kunataka mtu roho ngumu, roho juu, no? Roho juu unakuwa uko roho juu, hautetemeshwi ni mambo kidogo. Kama Mwarabu atakutusi, huwa wanatusiana huku, matusi ni kama tu salamu. Hiyo tu unaassume hapo hakuna kitu. Na ukiweza kukaa hivyo utaweza kupata na ukisema nikuulize for example nikuulize perfect example. Ukisema matusi kwa Mwarabu ni kama salamu. Let's say for example umeanza kuitwa kelb, umeanza kuitwa sijui nani, unanyenyekea tu unasema tu habari yako na unaendelea ama itabidi tu. Sasa utafanya nini?
hauna nini, hauna otherwise, itabidi tu kuassume. Sasa hiyo ndio unasema hapo sasa ni kuassume tu, hakuna kitu hata amesema, hata unaassume sio wewe ameambia na unaondokea. Mi wacha nikwambie, nikiwa Nelson Mike with Murioki, mtoto wa Naomi, wacha nikwambia kwamba mimi mtu aweze kaniita umbwa ama niite punda alafu ni nyamaze, itabaki either nikushike shingo ama hadi itaumia. But swali lingine, as you actually, I'm very happy Njeri for having you on the show. Number one, najua kwa nini the top agenda kwa show ya leo nimekuwa na subject ya Hannah Njeri ambaye pia ametoka kaunti yako ya Nakuru. Hannah Njeri, our sister, na in fact nitafanya hivi, wacha nikuonyeshe na wale amekuwa hapa the whole of last week, na pia as we proceed. Hannah Njeri alikuwa Saudia kama tu wewe, umetoka the same county Nakuru, and then all of a sudden bonake anapata news ya kwamba bibi yake amekufa, na kilichomfanya akufe alikuwa pale deportation center, fell from the 3rd floor, akaanguka chini, kutoka hapo hakujulikana. Kwa hivyo let's start by there she is. Umeona msichana mali kwa post zangu kwa profile yangu? Nimemuona mara kwingi sana, nimemuona kwa news za Citizen, NTV na pia kwa VoTV. Exactly. So huyu Njeri again ni ametoka county yako. She's from your county in Nakuru. Yes. So just FYI. Ndio hiyo. Okay? Ameaga dunia, amekufa, 26 years old. Oh, pole. Hivyo akiwa mdogo, na ameacha watoto 3. Ndio. So tutaingia story ya Njeri, lakini ningetaka tuanze na story yako kwanza. Ndio. Uko na cousin ambaye pia amekuwa Saudia. Cousin yako anaitwa Julian. Ni Julian ama ni nani? Julian. Julia. Julia, tueleze. So 7 months ago, all of us haja communicate na familia yake for 7 months. Hebu tuambie vile kunaendelea. Okay, Julia alikuja hapa Saudi Arabia tuseme ni 4 years ago. Akakuja akafanya kazi, akamaliza contract yake nikisikia, and I request kulingana na vile nilisikia, ali request huyu boss wake ampe release letter, awe yani akue, yani abadilishe jina kutoka jina yake, ampe release letter, awe akijilipia inaitwa ID na visa, awe akijilipia kila mwaka. So Mwarabu kulingana na wivu ya Mwarabu akakataa. So akamwambia niendelee kufanya kazi pale kwake ama arudi Kenya. So kwa sababu hakuwa anataka kurudi Kenya, akatoka akahepa na akakuwa Kembois. Amefanya kwa Kembois, akafanya kazi. Wakati mimi nilikuja Saudi Arabia, ilikuwa atatumit na yeye this year January. Ndio my last time kuongea na Julia. Akaniambia place yenye alikuwa amehostiwa, yule ambaye alikuwa amemhost ambaye ni dalala, alishikwa last year November na akadipotiwa nyumbani, sasa ako Kenya. So akaniambia hata akitokea kazi kutokea ijaza, yani vacation, ataenda wapi? Nikamwambia usimind, unaweza ukakuja kwangu, tuwe tunaishi na wewe, unaenda kazi alafu unarudi, cause mimi naishi place inaitwa Shiva. Nikamwambia hapa Shiva hata ni safe hapa, hata iko mbali na Riyadh. Shiva iko Riyadh ndani. Okay. So nikamwambia Shiva is a better place, kwa sababu mimi hata sijaiona hiyo msako, kwa sababu ni estate, yani sijaiona msako ya makalau nini vitu kama hizo. Nikamwambia hata Shiva unaweza ukakuwa uko safe. So akaniambia place yenye ako kwa kazi hawajamlipa pesa yake, imeisha mwezi moja na ameelekea sasa wiki 2. Anataka alipo ya mwezi moja, hata hiyo wiki 2 anaweza waachia, kwa sababu anaona wakiwa na ukora hivi. Nikamwambia sawa, wewe ngojea basi, wakikulipa
alafu utaniambia ndio nikupinie location, nikuambia mahali utakuja. Ni sawa, tukawachana hivyo. Nikakaa mwezi wa kwanza haongei, aniambii kama anakuja. Wa pili, nikiwa mwezi wa pili kutoka January, February, March, ndio nilitumiwa text na my cousin akiwa Kenya, anaitwa Joel. Joel akaniambia huwa unaongea na Juri Gishoro kwa sababu ameenda missing saizi miezi 2 na sio kawaida yake. Huwa haongereshi familia, hatumuoni online. Kuna mtoto wake ana join high school na tunahitaji pesa na amenyamaza tu hivyo. Nikamwambia serious. Nikamwambia sasa vile tulikuwa tumeongea. Nikamwambia wacha nijaribu kupiga call yake direct local number. Nikapiga ikakataa kwenda, ikasema tu tit. That means hiyo namba haitumiki. Sasa ikisema hivyo nikakaa the local number ya Saudi, that is the +966 number. Okay. Yes. Nikakaa nikijaribu mara mingi ikashindikana. Na kwa sababu huwa niko busy sana. Kwanza nikaachana na hiyo mambo sana, nishughulike kwanza na kazi. Nikasema tu atajitokezea tu, ni sawa, tujitie tu nguvu, atakuja. Nikakaa sasa, after 2 months, past 2 months, nikauliza Joel, na Juri alikuja nyumbani ama ameongea ama kuko vipi? Ati hapana. Nikaona kitu ni serious. Sasa si ndio nilikutext. Nikakutext sasa, ndio nikakutumia details zake, picha yake na na passport number na in case kama kuna mtu mwenye anajua press yako anaweza kutuinform. Sasa nikakaa hivi nikategea. Watu wengi waliweza kuona ile post, na kuna msichana anaitwa Neema ndiye ametuma hiyo voice ati Juri, baada ya wewe kupost na kuona, akasema Juri alishikwa na wakasikia alishikwa na akapelekwa deportation, na kuna deportation mbaya sana hapa Riyadh. Mtu akifika ananyaganywa simu na hata hawezi akapewa hata chance ya kuongea na familia, na wanasikia ati yule boss wake alimwekelea kesi. Hebu ambia watazamaji ndio wajue ako deportation gani hapo Riyadh. Deportation sasa ndio haijajulikana ni gani. Yeye alitumia group, vile alitumia group message akasema ameshikwa, hakusema ni deportation gani, na simu yake ikaenda off. That means ako hapa Riyadh deportations, but kuna deportation mingi ambayo sasa hatujui ni gani. Okay. Naweza nikakwambia maybe based on vile umeelezea na zile experience nimekuwa nazo, niko 80% sure ako Tahir. Ndio. Sasa pale again, thank you very much kwa watu followers on followers wa VOTV. Na mjanga watu, you never know. Unaona hiyo post vile tu niliweka pale kwa Facebook page, ilianza kusambaza and within actually I think the same day tukaanza kupata ujumbe hapa na pale vile kulikuwa kunaendelea. Kwanza ilikuwa yule msichana alisema kwamba walikuwa wanaishi pamoja kwa host moja. Huyo msichana mjua pia, huyo msichana pia ni Kembois by the way. And then from there lakini sasa we have an official statement, and nimepata hiyo audio ya kwamba ako deportation, ako na kesi amewekelewa na kafiri. Na sasa mjue, ningetaka pia kama familia yake Julia iko hapa wajue ya kwamba kama amewekelewa kesi na kafiri ndio tu anaweza akasign exit ya mtu ambaye ameshikwa pale. Na ndio tunapata ya kwamba tuko na kesi mingi, watu wamekaa huko deportation for miezi mingi sana kwa sababu kafiri amekataa amekataa kusign. Then tuko na issue ingine pia, kuna ile reluctancy ya watu wa embassy wanagojea. Sasa ukiwa pale my friend ni kama uko on your own. One thing nilikuwa nataka ni make sure tumeongea leo ni familia yake sasa, akina Njoya, mtoto wake wajue pahali yuko, ako deportation ambayo hatujui ni gani. Ndio. Ni kweli fresh.
Kwa hivyo hiyo ni information ya kwanza. Wacha kwanza as we proceed, let's say let me say hi to some few people who are joining me tukiendelea na the Vo TV Primetime Show. Remember, broadcasting on 5 channels at the same time. That is Vo TV YouTube channel, the Nelson Mike Podcast YouTube channel, the Vo TV Facebook page, my private page on Facebook at Nelson Mike with Muriuki, and also on Twitter at Vo TV Network. Jane, karibu. Moses Kokach anauliza, she was charged with running away. Absolutely, that's what happens. Nikumaanisha alishikwa. Kuna msako mkubwa sana ambao unaendelea Saudia, by the way, wale ambao mko Saudia mjue hivyo. And that's why she was arrested. Let me also welcome nani Tafida Nyabura saying, sasa Nelson, sisi ndio wengi kabisa Vo TV, sisi ndio wengi. Niko na my sister hapa ambaye ameingia, Njeri pia ambaye yuko Saudia. Na kuna swali nilikuwa nataka kuuliza Njeri, umefanya kazi Lebanon 4 years na umefanya Saudia 3 years. Ni nchi gani mzuri kushinda ile nyingine? Wacha tuseme upande wa pesa Saudi Arabia is the best. Kwa sababu kule Lebanon mshahara iko chini. Although Lebanon is a free country, na Lebanon ni vingumu sana kupata cases kama hizi za mtu amesingiziwa. Kama hujafanya, you know, wale watu ni Wakristo, ujue hivyo. The majority of Lebanons they are Christian. So ni vingumu sana kupata Mulebanese kukusingizia jambo lenye hujafanya. So hakuna hizi cases mingi ati za mtu kusingiziwa, unapata tumewekwa jela kwa sababu ya kusingiziwa. Ni vigumu sana. Okay, Lebanon tuseme kuna justice, ni mahali kuzuri, kuna watu wana mawazo mazuri, but huku unaweza ukasingiziwa jambo ushindwe, gai, ni mimi nimetenda kweli, hata kama ni mimi nimetenda. So huku tuseme ni patapotea, ni kuzuri. Kuna watu huwa wanakuja huku wana succeed kwa life, wanakuwa millionaires within some years, na wanakuwa wakisema Saudi is the best. Alafu kitu ingine ningependa kuadvise watu, I know maybe kuna Kembois ambayo wanawatch hapa hivi. Ningetaka kuambia Kembois wote, please wako, ya kwamba ukiwa Kemboi usijifanye juaji sana, na usikuwe na hiyo movement mingi sana. Yani kuwa mtu mwenye ako na adabu even kwa kila jambo yenye unafanya. Na kama Kemboi unataka kufanya kazi, kwa sababu Kemboi wanapata mshahara kubwa kushinda mwenye ako kwa contract, kuwa na adabu place yenye unafanya kazi, na uheshimu kazi yako, na ujiheshimu wewe mwenyewe, na ujue Kemboi kwa sababu ya nini. Unajua, okay, kama mimi niliona, yani huwa ninaona wafanya wengi wenye wanafanya kazi nje, yani wakiwa Kembois, unapata mtu akisema 900 ndio pesa yenye huwa inalipwa kwa contract. Ya kwa contract analipo 900, mwenye sana ni 1000. Sasa unakuja amefanya na 2000, 2300, 2500, hata kuna unapata hata 3000. That is around 100k. Huyo mtu unaona Kemboi anakuambia niko na watoto 2 university, niko na watoto kama 3 high school, na ile na unajua life ya Kenya saizi vile iko juu. Sasa nikilipo hiyo 900, mtoto atakula, ni kukula atakula, watoto watakula, ama ni school fees nitalipa, ama ni nini. That's why huwa wanafanya nini, watu wana Kemboi aweza kupata ile mapato yenye anaweza kusaidia familia yake. Na kuna wengine huwa wana Kemboi wanakuja huku kufanya tabia zingine ambazo hazifai. So that means huyo mtu akipata shida kama gani, okay, kuna wengine huwa wana Kemboi huku, okay, hataki kufanya kazi, anataka kukula raha zake. Amekemboi kuzurura tu, kufanya mambo tu, yani raha zake, hataki kufanya kazi. Na hiyo that is very bad, kwa sababu utajipata kwenye shida, utashikana na watu wenye sio wazuri, unaweza ukamadwa, alafu wazazi kula wanabaki kusema mtoto wetu alikufia Saudi, na ni wewe ndio ulijipeleka kwa shida. So we need to be careful, yani jipende na ujichunge. Yes.
So in fact, again, it's very interesting. Now, my sister Njeri Asante, I really appreciate you kuja hapa leo kwa VOTV Prime Time Show. Kuna mengi ambayo utaweza kufundisha watu hapa na kuna mengi ambayo tutaendelea kufundisha watu hapa. As we proceed, let me welcome my brother Edgar Odhiambo to the VOTV Prime Time Show. Edgar Odhiambo amekuwa hapa last week. Tumekuwa tukifanya kazi on the ground, and let me take you back to this picture. Leo hii familia yake Hana Njeri ambaye amekufia Saudia walienda kwa Ministry of Foreign Affairs na pia wakaenda kwa NEA, na ningetaka my brother Edgar Odhiambo, because nilikutext ukiwa usiku wa manane Kenya, nikakwambia Edgar, you have to go with Karanja. Please tell us, kwa sababu nimepata ripoti vile leo kulikuwa kwa ofisi. Kuna vitu nimeambiwa about the Ministry of Foreign Affairs na vitu zimefanya nisikie kama blood pressure itapanda. But before I explode, before I start my rant, tell us, how was the day for you guys and what happened? Okay, Nelson, we tried our best. We tried our level best because it was a long journey, by the way. I expected it to be like that, yeah, because nilijua obvious, these people, they are always, when it comes to kutufuatilia kesi, these people are not always, ready to cooperate. So it's, it's the pressure that you guys you put on them is when now they can work on it. So when we confirmed something there is something that we confirmed, yeah, and when we went there, I think Karanja had already sent like an email. Yeah, alikuwa shandika 2 emails to that ofisi ya NEA, yani not ofisi ya NEA, the diaspora, yeah. So the diaspora walikuwa na tayari nini mbili, walikuwa shandika intwaje 2 letters to, walikuwa mandika 2 letters. When an email was sent to this to the embassy in Saudi, and these 2 emails, there's a baby crying somewhere. Ni upandika niko kuna mtoi. Ni upande wako Edgar? Yeah, but we are in a different apartments. Okay. So what I'm going to do is let me see. Frida is here. Frida ameingia, thank you very much. Frida ni a family member of Karanja, and I'm very happy that Frida you've made it to join today's broadcast. Nakwambia leo kuna mengi ambayo tutaongelelea. As I proceed, let me bring back this picture of our sister. Huyo ni Hana Njeri ambaye amekufia Saudia, na kuna maswali mengi sana about what happened, na leo wameshinda kwa ofisi and they will give us the updates. Frida, salimia watazamaji on the VOTV Prime Time Show. Okay, hello guys. I'm Frida, Karanya's relative, and I'm the one who have been helping him out. And it has been a journey. Ijakuwa rahisi the way we thought. And the sad fact ni there's nothing. Those people are not doing anything apart from, actually the only thing that, apart from even mobilization ya media, that's the only thing I guess ndio imetusaidia. Otherwise, those people are not doing anything. Because, for example, when I tell you from the time we started, we first went to Foreign Affairs, and then nika realize those people, even they're not telling you you're supposed to report the matter there. Wanakuambia tu fanya aje, enda NEA. So since it's our first experience, actually even me, I didn't know what I'm supposed to report in NEA. So unapata, I went to NEA, I wrote the letter explaining the matter ati mambona, whatever I said at NEA, that's what I was supposed to say at Foreign Affairs. But they wanataka tu kuninio responsibility wa kuonyesha tu weenda NEA, but they're not helping you in anything. So today no tulienda like we had to be kwa wakali, we had to say like tutoki hapa kama wacha hawa watu wafanye nini hadi wa receive, wacha tuone mnasema hawapatikani. Weirdly Karanjaka wa call na wakashika, even they were shocked because unapata hao wenyewe hata ni kama
even they didn't know what's happening. So actually, even so my sister Frida, now I wanna watch you broadcast. By the way, Frida, say hi to you, another lady. But we msema ako hapa ni anaitwa Njeri. Na Njeri is actually from Nakuru. We are from the same county. And nako Saudia. Na Njeri fata alini contact a few days ago about kazini yake ambaye pia she has been missing for 7 months. And just imagine after kuweka your post on my Facebook page for the same day, there was a breakthrough tukaweza kujua pahali yuko na what's going on, but she'll stay here kwa sababu akona mambo mengi pia ya kutuambia na pia kuelimisha wengine. Njeri amefanya kazi Lebanon, amefanya kazi Saudia. Now back to you Frida, Edgar, I'll get back to you because Frida and Edgar mumekuwa on the road pia. Mumekuwa Minister of Foreign Affairs, mumena mpaka NEA. Frida, you're telling me Ajama wa Minister of Foreign Affairs, they have been saying they cannot reach the office in Saudi to talk about or to find out what's going on with Hannah Njeri. In fact, palikuwa na excuse moja walipatiana ya kwamba hakuna network. Imagine a government office. They were so embarrassed. They were so embarrassed because the same person wanasema tu like they were like, naona tumempigia hapatikani. At the same time tukamcall. Imagine he picked, actually I don't know if that's God because he has not been picking our calls, but Leo at least maybe it was just God wanted to prove them wrong. God's intervention. Yeah, so unapata like alipick. And it was even a direct call. Can you tell the viewers for them to specifically know who picked up the phone, who picked up the call at the embassy in Saudi Arabia? Juma. Into Juma, yeah, Juma. Your jina ukitaja, my sister Njeri ako Saudia. And Edgar, you know, ukitaja jina Juma kwa hizi social media streets, nakwambia watu upatwa na blood pressure ingine mbaya sana. So she picked up the phone. Every day. I've been texting Juma. I've been texting Juma like nimezoea text almost every day, but he has never responded. But today he picked our call, and so we didn't kwanza tu kuelewa what they were discussing. But something that I noticed something weird. This girl at the Foreign Affairs kept apologizing to him like I'm sorry nini sijui nini, lakini sasa tujui alikuwa anamwambia nini na kia alikuwa anamkelelesha. So pia unapata sasa even the Foreign Affairs, so I didn't know alikuwa anamkelelesha kwa nini because she kept apologizing. So but I'm sure there is something, maybe walikuwa wanaambiwa, maybe there's something that they were supposed to do but they are not doing. They didn't do. That's right. Yeah. Wow. There's a statement from my brother Moses Kokachu is saying they take you in circles to frustrate you. Yeah. Do you agree? Yeah, when they go there, wanataka tu wanakuambia tu, just send the email. So, whatever you are saying, tuma email. Tuma email. Go and send the email to this nini. Uzuri me, I was standing there na tuma email nasema nimetuma, basi reply. It was like that. Sasa hadi at least finally sasa ndo tukapata at least feedback yenye at least tulikuwa contented kidogo cause at least we got huyo Juma aliongea. Unajua at least kama aliongea and na tujaipata any official communication. Alafu the sad thing, due to this people are taking advantage. Tumepata two different situations yenye sijui kama Karanja amekuambia. People are trying to corner us juu ya wanajua we are desperate. Because the cases all over the place. This is what people have been doing. This is what people have been doing because if I break a story on my page or if I break my story on any platform, it's gonna go viral. It's gonna trend everywhere. Other media houses are picking up on these stories, and then it becomes a hocus pocus. I can give you. I've had people coming out to me saying they are DCI officers. I've had people contacting me saying they are journalists working for Daily Nation or Standard newspaper,
I've had all these kind of situations. Before niendelee, let's go to Saudi Arabia. Jerry, hebu ambia watazamaji reputation ya embassy ya Saudia inakuanga aje watu wakiwa na shida? Saudi Arabia, hata sio Saudi Arabia peke yake. I think embassy zote zenye ziko Gulf huwa hawananga kazi yetu. Sasa mimi huwa najiuliza, hiyo kirauni ya Kenya imewekwa hapo ya kazi gani? Ikiwa hiyo kirauni haitaweza kusaidia mwenye hiyo kirauni, imewekwa hapo ya nini? Si tafadhali basi zifukange tukijua hatuna embassy, kuliko zikae hapa na haziopati. Ukienda pale unatolewa ukali, unatusiwa, hata unaweza ukarudishwa nyuma, ufukuzwe, uambiwe enda kwa kafiri wako. Unakuja hapa kufanya nini? So like now Jerry, kazini yako ako pale kwa embassy, ako pale kwa deportation. Ndio. Kazini yako kafiri amekataa kumsainia exit. Yes. Amekataa kumsainia. Hiyo delay yote ya deportation ni kwa sababu kafiri amekataa kusign exit. Na ndio. Hebu tuelezee hizi mambo ni mambo unajua sana. Kuna vile embassy inaweza ikaingililia wasaidia kuprocess emergency travel documents ndio kazi inatoka pale deportation. Yes, of course, yes. Wako na uwezo. Wako na uwezo kabisa. Wako na uwezo protect citizen wao, wako na uwezo wa kumpatia, kwanza inaitwa emergency travel document. Wako na uwezo. Yes. But hawawezi kwa sababu yani ni kama kudharau watu, kuchukulia watu easy, very easy. Sasa mimi sijui ni nani kabisa. Sijui ni nani anaweza kuwa yani anaweza, but sijui. Even I don't know what I can say. Foreign affairs inafaa kupatiwa mtu mwenye atakuwa ana command embassy ziweze kushughulikia Wakenya especially wenye wako Gulf, kwa sababu hizi nchi zingine sijasikia shida yoyote. Nchi zingine kama Canada, America, penye huko Australia, hizo nchi sijawahi sikia ati embassy ati wanafukuza citizen ati amekimbilia pale mariki yake yuko apate usalama anafukuzwa ama anakosa kushughulikiwa. It's so sad. That is sad news. I'm going to give you watch actually, and let me actually give an example. Frida, thank you very much. Frida, I'm happy you made it today. Leo umekuwa kwa Ministry of Foreign Affairs, leo umekuwa kwa National Employment Authority. The experience you've gone through. I always keep on telling folks, look, I'm gonna give an example. I'm a German citizen, okay? So like being a German citizen, if I have anything here, because I deal with the German embassy. If I have anything that I need, I call the German embassy. Hata nikiwa America, hata nikiwa Japan, nikiwa Mexico, nikiwa happy. They like this. They jump on the cases. Within 24 hours, they take care of you. Secondary, nimekuwa kwa embassy ya Kenyans hapa DC, okay, here in America. I know actually folks who work at the embassy. I've been there having a meeting with an MP who came there. I had a meeting with former MP of Embakasi, pale embassy ya Kenya. You never hear Kenyans in America complaining about mambo zao kushughulikiwa. Maybe okay, they might say some things are being delayed. Lakini see major complaints kama hizo zenyu. Okay? It's too much. Now, tuko na hii kesi. Let me bring this case to the viewers again. Tuko na story ya our sister Hannah Njeri ambaye amekufia Saudia. Okay? Now, Frida, imagine the pressure. First of all, tumekuwa hapa for how many? Tumekuwa hapa for 7-8 days talking about it. Hatukuwa tunajua pali mwili ya Njeri iko. Hatukuwa tunajua there was so much stuff that was in darkness. So I've been telling these people, it's not my responsibility to find out.
I'm not the one who's supposed to be napigia familia naambia, hey, by the way mtoto wangu ako Shemeshi, oh, by the way mtoto wangu ameshikwa kwa Almasi prison. It's not supposed to be my responsibility. That's why you keep records. That's why you keep records. That's why you need a database. That's why you do these things. Alafu napata ya kwamba mtu kama Frida ameenda kwa Minister of Foreign Affairs ambao amekuwa akisema ati hawezi pata embassy ya Saudia because of network. Ona hali Mugabe. Ona hali Mugabe. Ati network. And it took them, they made the phone call wakiwa kwa Minister of Foreign Affairs na akapata Juma mwenyewe ambaye hajakuwa akireply text za Njeri. How many times umekuwa ukiandikia Juma, Frida? How many times? I texting almost every day. Alafu, there is something that I noticed also. Ni kama once you go there, unapata watu wenye wako hapo hivyo, unakuja kuona maybe those people ni kama they are secretaries or something, because even they don't know anything. So unapata ni kama wanataka uandike email ndio hiyo email ifikie boss wao. But no, also ukifikia hata sijui kama if they really get the email, because I really doubt, because each time you have to go reintroduce yourself. Ati wanasema tu they don't get your calls, sijui nini, but so unapata like hapo hivyo clearly hakuna help. Kama if ni secretary anapata, I guess those were secretaries venye niliona, kama hapo hivyo kazi yao ni kuandika email. Unaona ni kama kazi yao ni forward the email, that's their work. So you can imagine that's where you're going to air your problems, waiting to be listened to. So that's so sad, very sad. That's crazy. Hey, folks, today, again, welcome to VoTV Primetime Show. This time, bigger, better. Broadcasting on 5 platforms at the same time. That is VoTV YouTube channel, the Nelson Mike Podcast YouTube channel, the VoTV Network Facebook page, my private Facebook page at Nelson Mike with Muriuki, and on Twitter at VoTelevision. Now, I'm going to welcome my brother Edgar Otiambo. Come back again. Because Jerry is a family member. We're dealing with an issue of a family member. Frida, we're dealing with an issue of a family member right here. Our sister Hannah Jerry. Now, talk from the perspective of a journalist. What you saw today with your own eyes, accompanying Karanja and Frida to all of these offices, what do you have to say today? Yes. Okay. Okay. When we went, I think to the diaspora desk, Ministry of Foreign Affairs, that is a diaspora desk. Nelson, there's something that ukiona na macho sometimes, unaangalia tu alafu unasema kwamba these people are not doing the right thing. Yeah. If the family, wrote an email 2 weeks earlier, and according to them, when they confirmed with the embassy, like that letter haikuwa ifika, there was no response at all. Hata letter haikuwa ifika kwa embassy. That is the first thing that shows you these people are never serious with this case. The other thing, when Karanja and I think when they went there, the family went there. It's like now they were reporting, and it's a new thing. These people have this case was a new case. Like they had no information about this. I even remember they were asking, "Oh, how can I help you?" Like how watu walikuwa totally ni kama wageni. You see, the other thing nikwambie Nelson, when Juma was called, these people wondered, yeah, how is it possible? At that time, they had complained that mvua ilinyesha. The first excuse that I listened there, and nikasema watu kwanza, these people are not even reasoning. Eti mvua ilinyesha, or there was like raining, and then network ilikuwa na shida. So how long network imekuwa na shida for how long? And I remember now Karanja wanted to prove them wrong, yeah. So Karanja decided, to call Juma direct, and it kind of wait, Edgar, these people are Edgar. amazed. Yeah. Yes. Edgar. Yes. Did they seriously put the blame on the rain?
Are these folks in mvua ilinyesha? Yeah, I had them. Me, I was there, just nilikuwa hapo karibu. So what I was doing was collecting the data. You know, asema kwamba sijui mvua ilinyesha hiyo siku. And that lady was serious, you know. Anasema mvua ilinyesha. So if mvua ikinyesha, so kuna network, hakuna network. So for that long period, mvua ilinyesha. Oh gosh. Oh gosh. Nakumbuka hiyo. Yeah. I think Edgar got behind kidogo. Jesus Christ. Hey, if you're watching, can you please type in the comments mvua ilinyesha? Just type mvua ilinyesha. You know, these people are funny. And let me tell you something, Nelson. So meanwhile, when we were, we are doing all of this, I remember something, and I told Karanja that just after calling, I had that. I think I've not yet sent how we communicated with the Juma, because everything I like collecting data, and then I compile them so that even though I had somewhere to refer, so the conversation between Juma and Karanja at that time, I think I had it. You see? Yeah. The other thing, I decided to call the lady called Josephine, the lady for ASMAC. Yeah, there's the chair lady for ASMAC, just to inquire if she has something. Anasemanga kwamba hizi kesi zote za Saudi, if there is a problem, anakuaga nazo, So I decided also to call her. So akaniambia amekuwa you remember there's vitu venye anasemaga, I was in Saudi, I have this case, akona kesi ya huyu msichana, ajuji na msichana, you see? Yeah. So when you look at this now, after you explaining to her, now anajifanya kwamba najua, now he want to take all of this information, akijifanya kwamba najua. You see the way she always, anapenda kuweka vitu. So mara siji, I was in Saudi and I had the case of this lady. Everything, when you listen to them, are rumors, based on rumors, no facts. Number one, kama kuna Saudi alienda ni Riverdo. We are not stupid. Yeah. Frida, let's go back to the story of kulikuwa na mvua. Actually, before we proceed, let me introduce to the viewers my new brand, which is online, and that is Black Voice America. I've launched this brand, I will talk more about it as we proceed. If you want to check out the collection, just visit blackvoiceamerica.com. I've seen the comment of my sister, Sofika, watching all the way from Namibia, saying, Nelson, also, you should launch Black Voice Africa. I tell you one thing, that is already prepared. But let's come back to the story. Frida. Yeah. Sasa pali, after hii kuzunguka yote, how long? No, there's something you mentioned, and I want you to say this to the viewers. Hata kama mtu amekufia deportation, who is in charge of the body? The agency. Can we repeat this loud and clear? Yeah, the agency. The people. People suffer a lot because of lack of information, and most people don't know. They don't know where to go. No matter like our situation. No, we're not getting any information from the official nini. So tuna rely on any information yenye tunapata. So unapata I've been in contact with all the agents. Unapata wote wako they're all over me. Oh, imefanyika nini? Unajua that case, it happened at the deportation center. So it's government to government. So unapata sasa tukaenda tukauliza nini? Tulienda kwa foreign affairs. Wanasema hata kama ni alikufia wherever, inakuwaga like the contract inakuwaga like
as long as wamepeleka, anything has happened, they're the ones who are responsible. So when walituambia hivyo, we saw the need to go to NEA, Sando, we follow up because all the nini sasa, the agencies license zao expire. It's a whole story. And so when tulienda huko hata NEA, we discovered so many things that are even hata zinafanya feel vibaya. Unapata two people, those people are just unashangaa, like we aired out our problems and we stayed there for almost, even Edgar can tell you, tulikaa huko and tulikaa sasa ni kama tuliambiwa stories zote za watu wenye wanakuaga Saudi Arabia because they're trying to defend themselves, kitu kama hiyo. Lakini sasa tulienda huko wanawaambia, so we were questioning them. Sasa vitu kama hizi, the story of Hana, unapata like hapo hizo mambo zote ilikuwa tu negligence. Kama if they could be protecting the girls, ama hata wakisema unajua this thing, hata kama it would end, if people could be going to Saudi through the right channel, unapata wote tena yeye, unajua mtu akienda hapo hivyo hajui kama anapelekwa through the right channel ama the wrong channel. Yeah. Unapata all the documents were forged. Unapata yeye hajui kama aliforjiwa, anaambia all the documents are here. That's what they do, and I'm going to be very specific because that's one thing, and actually we'll continue with this discussion this week as well. Unapata ya kwamba Njeri na kuna uko hapo juu, unapata ya kwamba ile contract ambayo Kadama anapatiwa akisafiri pale airport, unapata the next of kin is a person you don't even know. Unapata even the phone number they put on the contract for the next of kin in case of an emergency is someone that you don't know, and I will always make reference to one very famous case of Beatrice Waruguru. Edgar of Jambo, hatuwezi ambiwa. Walikuwa msichana underage, wakaforge age yake, wakaforge next of kin, wakaforge kila kitu. And that's how they get away with everything. In fact, as I'm talking to you, niko na kesi ya msichana mwingine, she's only 19. And she's crying, nimsaidie akiwa Lebanon. So these are things that are happening. Do you have the feeling, ukienda kwa Minister of Foreign Affairs, ukienda kwa NEA, Edgar and Frida, do you have the feeling they are overloaded? Yeah, I guess they are overloaded, Yeah. but they are not. If they could be using the right channels, and those people, if they could be caring about people, because unapata this case, these are some of the things zingekuwa wangeavoid kabisa juu. Me niliwaambia, I just told them to explain to me what's the process, because clearly how Hana went to Saudi Arabia, trust me, hata Karanja akiulizwa, he can't tell you. No, because it's another story, a whole story. Because unapata they forged everything. I was so bitter, and I called the agent mwenye alimchukua, and she was denying. Oh, unajua ati huwa tunaikaga ati the next of kin afai kukua the family members juu ya nini. Nikamuuliza Hana, what's the definition of a next of kin? Yeah, and nikamuuliza, I just accepted, nikasema sawa. Hana had both parents, but kwa hizo information apparently akona death certificate of the dad. Sasa nikamuuliza hiyo death certificate ilitoka wapi? And I told her, I just told her, hii mambo yote ikiisha, I'll just go for her, because na mambo na kuforge nini, because it's not right. If they could have, I strongly believe if they could have used the right channel, right now we couldn't be here. Trust me, because we even don't know how she went. Trust me, it's Frida, very sad. Yes. Now that's going to be another hocus pocus. Why? Yeah. The agency that she left with in Kenya, their license has been revoked. The office in Saudi Arabia, their license has also been revoked. And what these people do, just like the cancer tumor, they mutate, which means, let's say license yako imekuwa revoked Njeri. Let's say my sister Njeri ilikuwa na license ambayo ilikuwa inaitwa Njeri recruitment. License yake ikirevokiwa na NEA,
akiamka kesho anafungua ingine anajiita Makrofia Recruitment Agency. Same person, different agency, different name. And that's why you find in Kenya right now as I'm talking to you. And I want you guys to pay attention here. Last year, when I was dealing with some very serious cases, Kenya had only 384 registered agencies. 384. Sai, we have over 1,000 agencies in the country, the ones we know. Sa kuna hizi bonoko. Give you another example. Unapata kila mtu ambaye ana complain kuhusu Iraq. It's an agency called Manpower Recruitment Agency. But this Manpower Recruitment Agency, you can't even track where they are, who is under manpower recruitment, because it's like 6, 7, 8, 9, 10 people who are involved in it. It's crazy. It's crazy. Nikupatia example lingine for those who are watching. And this is a very practical example. And by the way, I want Edgar, Kembois, Saudi Arabia, Frida, Karanja, all of you guys, we will stay here the whole of this week. And we'll keep on addressing this issue because we have to teach our people and they can hear with their own ears. First year. Now, easy mambo. Ya kuwa unapata agency moja, iko na sub agency, iko na sub agent, iko na sub. So hata ule unapata, give you a perfect example. Kuna story ya Pauline Morugi ambaye amekufia Saudia. Just like Hannah Njeri. When Pauline was leaving Kenya, the mother was told anapelekwa Dubai. Imagine wakati Pauline amekufa ndio mnaambia kwamba Njeri alikuwa nani, Pauline alikuwa Saudia. Then you go back to then I was like, where is the contract? After to party contract, we don't even know where the contract is. It was another story. Let me go back to my sister Jenny, Saudi Arabia. Let's go back kwa topic ya Kembois tena. Kwa sababu ukitaja jina Kembois, unapata ya kwamba kwa hizi mitandao blood pressure pia uruka. Ni advice gani wewe ungetaka kuambia Kembois ambao wako Saudia? As I say, Nelson, Kembois, one thing ujue umevunja sheria. One thing, secondary ujue ya kwamba hata ukapata shida hakuna mtu mwenye anaweza kusaidia. Ikiwa hata mtu mwenye ako kwa contract huwa hasaidiki, na wewe je mwenye uko nje. As I say, jijue wewe ni nani, uko Kembois, umeshavunja sheria. Wewe fanya kazi yako na usijihusishe na mambo mingi ambayo sio mzuri. Kwa sababu finally, yani okuwaga tagui. Ukiingilia mambo yenye sio mazuri, utakufa kama umbo. That's right. Yes. And then kuna kitu kingine ningetaka kusema Nelson about vifo, kwa sababu vifo sasa ndio ziko top saizi, watu kukufa. That's right. Ngoja watakuja kuswali kiwa next, endelea. Yeah. Okay. Hawa Waarabu wenye ninafanya kazi na hao ni Black Saudi. They are citizens of this country, Black Saudi. Kuna watu weusi kama sisi huku. Yes. Na wameniambia kwa hata hao wameona na wameniambia ya kwamba sheria ya huku, kama tungekuwa na embassy mzuri, sheria ya huku ni kwamba ukiua mtu unafaa hata wewe uuliwe. Hiyo ndio yani sheria za dini za Kiislamu. Ukimwaga damu yenye haina makosa, unafaa hata wewe uuliwe, ama ulipe pesa zenye wazazi wa huyo mwenye umeua ama relatives za huyo mwenye umeua watasema wanataka kutoka kwako, na usipoweza unapelekwa kwa desert, unakatwa shingo na sword. Hivyo ndivyo waliniambia. So hata wananiambia wanashangaa kwa nini watu wanauliwa na hakuna hatua yenye inachukuliwa, but ni embassy ya Kenya ndio inafaa kukua ikishughulika na mambo kama hiyo, kufuatilia huyo mtu ameuliwa ni nini na ameuliwa kwa nini.
Sasa wananiambia inakaa ni kama Kenya hamuna sheria ama ni aje? Ninataka sasa kuonyesha tuko na sheria kwa sababu tunaonyesha tuko desperate. Nawaambia ndio tuko na sheria na tuko na serikali. Hamuna. Vile Wakenya wanauliwa, wanasafirishwa hivyo bila kupata nini haki yao, hamuna serikali. Just imagine. Wow. Those are Saudis. Hao ni Saudi wanasema hivyo. Yes. Frida. Yes. Why? Wananiuliza why you kill? Kwa nini uwe? Wow. Frida, do you agree? Our embassy has let down. True. I totally agree. Kwa sababu also hata nilikuwa nashangaa wako na audacity gani ya telling us some of the things were telling us, hata kusema ati the documents were forged. Like how did your forged documents ilifika aje kwa nini yao, kwa their system? Naona so napata it's so sad, by the way. Hata ukisikiza it's so sad juu unaona like most girls wenye wanaendaga huko in real sense wanakuwa like most of them wanakuwaga brainwashed. Hata ukisema unasema unasikia ati girls are coming in caskets and others are flying out and all that. Those girls unapata most of them are being brainwashed. That's what I realized. They even don't know, because I was talking to the agent who took Hannah there. Unapata clearly she was lied so many things, because alikuwa anasema no, you know me, I thought there was somewhere I was taking her to someone that I know, and clearly that was a lie. Mimi alikuwa amemwambia to someone that I know nini and all that. That's a lie. Unaona sasa? Lakini so you can't, unapata sao you can't protect someone because the agents are already, they are lying to these girls. Unapata wako na wamefigiwa so many, and once they reach there they're even surprised because whatever ukishaambiwa, unasikia watu wanaendaga huko wanakufa, lakini unaambiwa huyu mwenye nakupeleka, hata mimi nilikuwa nafanyaga huko kitambo. Nilitoka huko nikanunua shamba, nikanunua nini. Trust me. Hata unataka kusikiza mtu, even if you tell these people anything. Asa tuko tunapata story, a girl wanted to commit suicide juu alikuwa amekatazwa kwenda. So it's that bad. And they don't know they're being protected. The saddest thing is, even as we are having this conversation, we don't know exactly what led to Hannah Njeri's death. Yes, she fell from the 3rd floor. Yes, but what transpired? We don't even know. So, from the report that I have, I've been told it's a police investigation. It's a police investigation. Mtu amekufa. And Juma was saying that the nini was so complicated. It was so complicated. And so hata hiyo wanasema she fell from the 3rd floor. If they are still investigating and maybe there is something that has come out that they are still trying to hide or something, I don't know. Let me talk to Moses. Let me read this comment from Moses Kokatu saying that forging of death certificate is really a dark business. Then he also mentioned, I wouldn't be surprised if they act like they don't know you tomorrow. What Moses is saying is, if you guys go there tomorrow and then you find some new folks and they're gonna be like, hey, nini nani, and then you have to start doing like the whole thing, running the whole process from the beginning. It's not supposed to be like this. What we need is a structure. What we need is a system. Namfanya hivi. Now, kuna something else ambayo imekuwa ikinisumbua, and I'm going to talk about it. So many families wamekuwa wakiniandikia kuniambia, for example, mtoto wangu alienda 2015, 2016, 2018, sijui pahali yuko. I have so many cases in my archives of
parents who don't know where their children are, where their daughters are. Na hawa ni watu ambao walisign contract nyumbani, wakapanda ndege, mtu akaenda Saudia. It's a pretty ugly scenario. Now, vile nitafanya Edgar Othiambo and those who are watching, effective from tomorrow, we are going to start something called Gulf workshops right here on the VoTV Primetime Show. That is, nitawaonyesha what we're going to start doing effective from tomorrow. Mtu akitoka Kenya ambaye anaelekea anaenda Saudia, ama wale ambao wako Saudia, I'm going to specifically focus on Saudi Arabia. I'm going to show you again how you guys can use the website at voicesoftheoppressed.com to just register your information ikuwe pale ndani. Just in case if anything happens, tuseme something happens to a victim, all we have to do is retrieve your information, na information yako itakuwa na majina zako, next of kin, phone number, na information ya passport, na kafiri ambao unafanyia kazi. Thanks God. Okay. Thanks God. Kuna Mwarabu moja ambaye kuna agency Saudia. Njeri, I told you about your Mwarabu. Me for the first time. Imagine nilipopost story ya kazini yako, huyo Mwarabu alinitumia email, hata si WhatsApp ama nini. I received an email and then he said, Nelson, I've seen the case. Akapiga screenshot ya hiyo post yangu ya Facebook na akanambia, can you please get me the copy, the visa copy, the passport number, and the name of the Saudi office. Now, let's do an experiment. Frida. Yes. Familia, Nini as a family Hannah Njeri, do you have a copy of the visa of Hannah Njeri? I think I'm a ham. Okay, Njeri Saudi wanisikia? Nakusikia, nakupata. Okay. Frida, wanisikia? Frida amehang. Kwa hivyo umesikia Njeri, huyo Mwarabu alisema he was very specific, akasema nipatie a copy of the stamp ya visa. Number 2, nipatie jina ya ofisi ya Saudia, si ya Kenya, ya Saudia. And 3, the passport number. Kwa wale ambao wana watch hapa, those who are watching this broadcast right now, please make sure if you have a relative, ama kama mtu wako anafanya kazi Saudia, tafadhali make sure you as a family, you have the following information: the passport number, picha ya stamp ya visa, and the name of the office in Saudi Arabia. Hizo vitu tatu. So which means moving forward, tukidil na kesi, those are the 3 things we'll be going for. And I hope, I've been talking to this gentleman, he's really willing to help. Kwa sababu hata yeye pia amekuwa na recruitment agency for 30 years. Ako Saudia in Riyadh. And maybe this could also be another channel that I can use to see how we can help people. Kesi ya your cousin Jerry is a perfect example. Me posting the story on my Facebook, and within 24 hours, kupata information exactly what has happened to your cousin. And as we speak, we all know ako kwa deportation center. So, guys, I repeat, this week we will start running workshops. Watu wakuje hapa. Edgar Othiambo, I will need you guys. Because then I can give you guys administrative roles on the website, whereby if we receive any information, the database is there. We just retrieve the database, and then we can then now start
coordinating with these offices, Ministry of Foreign Affairs, the National Employment Association. Again, this is not something which I'm supposed to be doing, but we need a system, we need an infrastructure. Kwa hivyo mwambie, tell your friends to tell your friends, effective from tomorrow, we'll start Gulf workshops. It's going to be a panel where we will also educate. Njeri, kuja hapa kesho, be here tomorrow. Ndio tuendelee kuelimisha watu. What now we need to do? We need to stop. We've had these cases will not end. These cries will always be there. Tomorrow we have a new president being sworn in. Na nimefanya a Vote TV poll on YouTube. 70% believe that things will change in Saudi Arabia once William Ruto is sworn in as a president. Edgar, Sure. what do you think? Yeah, we have tukiangalia vizuri, everybody thinks that this new government, I think it's full of promising. Yeah, when you look at it, it's a promising government, because I think we are going to have changes, because most of these cases that we guys let me just I even told you that most of these if we are having a flight from Saudi coming to Kenya, yeah, immediately confirm we always receive bodies. That is not a lie. I can confirm to you that when Diana came, there was a body. Yes. Yeah. Yes. When Nelly Chelagat came, there was a body. Body. Yes. You see. And the other time when you remember when Josephine was doing an interview at the airport, yes, claiming that she's taking another ladies to Saudi. Yeah. Yeah. The same day there was a troop from Saudi, and there was a body also. Yeah. It's like every time we are receiving, like every time our ladies are coming back, we have like a must that a lady must be brought back in a casket. It's like a must. It's crazy. It's crazy. And actually, let me also confirm that I've just overnight I've received 3 more cases from 3 different families that have lost their loved ones in Saudi Arabia. There's one family specifically, I'm going to mention that now. Lakini pia tutaendelea kuongea hizi mambo the whole of this week. This lady alikufa pia August. Na they've attached the death report na kila kitu nikiangalia, kila medical report nikiangalia, cardiac arrest. Pauline Morugi, cardiac arrest. Huyu msichana mwingine, cardiac arrest. Huyu mwingine, there was a problem with the blood circulation, cardiac arrest. What the hell is going on? What the hell is going on? So this week is going to be a very, 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 very intensive week. Make sure watu wa join hapa, watu wakuja hapa na kalamu na karatasi. It's time now to focus on having a system. Now what I'm doing here at Vote TV, Karanja, Frida, Njeri, and those who are viewing this program, the website, voicesoftheoppressed.com, there's going to be a specific platform that we will target distress cases. And how this thing will be working, watu watakuwa anaweza kuripoti pale kwa website, unaweka information yote. On this end, all I have to do is download, have all the names of the victims in an Excel sheet, and now we can push that to NEA and push that to the Ministry of Labor and push that to the Minister of Foreign Affairs at the same time. Wacha hivyo, Josephine alikuwa anabeba makaratasi hapo akienda hapo kwa airport. Yeah, Josephine, this is not 1911, okay? This is 2022. We got something called database. So stop being old school, running down with some papers, makaratasi hapo ati nimeangalia hapa sijui nini. No, we have technology, okay? And that's something that I'm going to really put a lot of effort in, build a team. Ndio hizi mambo jameni. Frida, kuja ati mnaambiwa ati mambo za mvua kunyesha ndio sababu hakuweza kupata hatu ofisini. In 2022,
Njeri, imagine ati Njeri hata ukisikia hivyo unasikia aje? Ati juu ya Nasikia mvua. vibaya sana. Sad, it's They very have let us sad. down. But I do, again, I'm actually, I asked that question. I ran that poll. We'll check on those numbers tomorrow. I ran that poll. 70% really have said we believe with the new Ruto government, he will deal with the Saudi issue. Also, there's one MP that I know in the Western, somewhere from the Western region, who has also said he will introduce a bill in the parliament. And that is exactly what we need. I have a petition that was passed in the parliament last year, November. We will get into all this information. What we need, and what we need in Saudi Arabia are legislations, not TikTok, not Facebook, and not YouTube. Legislations. And once we have legislations in place, I guarantee you things will be different. Things will change. At the same time, watu wanapanda ndege kila siku. Ukienda pale JKIA, every day it's hundreds of people who are flying to the country. Hundreds kwa ndege moja. Wanapiga maselfie wakicheka. Lakini familia zingine ziko pale kwa airport zinapokea majeneza. I mean, it's like it's crazy. Edgar, ulikuwa pale kwa airport. You are watching all this thing happening in real time. Wanalia. Parents wengine wana faint. Wengine wamekuja kama vichwa haziko timamu. Kina people like Lois Wairimu. But at the same place, at the same time, wako ile side nyingine akipiga maselfie ati wanaenda KSA. I mean, I don't have any words right now, but Frida, Rosio, tokoto ya Kasheri, kesho turudi hapa. Edgar, Omera, kesho. What do you say tomorrow in now? What do you say tomorrow in the Luo language? King. Okay. Guys, thank you very much. Let me give a shout out to my sister, Sofika, who always comes here. She's from Namibia. Watches the VoTV Primetime Show. Tukiongea Kiswahili, she doesn't get it, but she stays here all the time. Sofika, may God bless you. May God uplift you. Those who tuned in, Moses Kokach, Joyce Valeria, and others, thank you for your contribution to Tuwad's show. Jerry in Saudi Arabia, Asante Sana, Frida, we will keep on following on this story. Yeah, Hanan Jerry, Edgar Ofiambo, we have a lot of work to do. So guys, kesho, mañana, 9:30 p.m. Same place, same time, VoTV Primetime Show. I'm the host, Nelson Mike Medamo Morioki. Bye-bye.